ஓகே ஸோ டூ ஹாட் டு ஹேண்டில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்னைக்கு ஃபீல் பண்றேன். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட 2 பேர் முன்னாடி தான் என் கூட இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் விஜய் தேவரகொண்டா. பொண்ணுங்கெல்லாம் அப்படியே பைத்தியமா அழுகுறாங்க, சீரியஸ்லி டூ ஹாட் டு ஹேண்டில். அண்ட் இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை பொண்ணு மிஸ் சமந்தா, சாம் சாம் சாம்னு பசங்க எல்லாம் அதெல்லாம் பயங்கரமா அலைய விடுறீங்களே. இந்த பக்கமும் பயங்கரம் டூ ஹாட் டு ஹேண்டிலா இருக்கு. ஆக மொத்தத்துல இன்னைக்கு வந்து இட்ஸ் டூ மச் டு ஹேண்டில் ஃபார் மீ. அதை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறேன் தெரியல. ஐ அம் சோ ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ போத் ஹியர். Thank you so much, and as usual you guys look stunning. Thank you, and so do you. Stunning. Thank you, so happy to see you. ஏன்னா நம்ம சென்னை பொண்ணு அப்படின்னு வரும்போது ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. ஆனா ஒரு பேர் என்ன மர்ச்சிப்பேனா பல்லாவரம் ஏரியா. இட்ஸ் ஓகே. இன்னைக்கு நம்ம விஜய் சார் கிட்ட இருந்து நிறைய தமிழ் வந்து கேட்க போறோம். You're going to talk for us இல்லையா? தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தமிழ் மக்களுக்காக கண்டிப்பா பேசுவேன்னு சொல்லுங்க. கண்டிப்பா பேசுவேன். சூப்பர். ஆல் ரைட். சோ திஸ் இஸ் மீ கிகி. ஐ ஹேவ் உங்ககிட்ட சில விஷயம் கேட்கணும். அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இது என்னோட பர்சனலா ஒரு ஆசை இருக்கு. அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா விஜய் தேவரகொண்டா அப்படின்னா அவர் ஒரு லுக் விட்டா ஸ்டைல், இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு போட்டோ போட்டா ஸ்டைல், ஏர்போர்ட்ல ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நடந்து வந்தா ஸ்டைல், எவ்ரிதிங் லைக் அது ஒரு ஸ்டைல் ஸ்டேட்மெண்டாவே கிரியேட் ஆகுது. பிகம் ஒன் ஃபேஷன் ஐகான் தான் சொல்றேன். I understand everything you're saying. Very nicely you're speaking. Correct pace for me. Not too complicated words. Okay. I'm understanding everything actually. Okay, this is I'm just starting. போக பார்க்கலாம். So not only in Tollywood, Mollywood, எல்லா languagesலயும் girls கேட்டிங்கன்னா favorite name unanimous-ஆ வந்து விஜய் தேவரகொண்டா அப்படின்றாங்க. How do you handle this female attention? First tell me that. I don't have to do anything. Always calm and composed you are. அதுதான் secret அந்த secret தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ப்ளீஸ். ஏன்னா not only girls, even boys are crazy over you. I don't know how is that possible. I'm serious. Is the way he's dressing, the way he's carrying himself. Seriously, and the doubt and the secret. I'm just at their age group. We are in the same age, like all these young girls, these boys and me. Everyone else has gotten married or they've all been there for a while. I think I'm just fresh. Too humble na. Isn't it practically that? So you're trying to say aunties, uncles and all don't like you? When I turn 50, if this is still there about me, I'll think it's me. So that time I'll ask you this question. That time I will like, it's just genetic, God given, whatever. Right now I think it is a phase that happens to be around me. But அதை ஈஸியா செம்மையா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Females too much of attention. And coming to our சென்னை பொண்ணு சமந்தா, actually நீங்க வந்து என்ன பண்ணாலும் ட்ரெண்ட் ஆகுது. Any news or any updates about Samantha, it creates a buzz all over. அப்படினு தான் சொல்லணும். Sometimes not such a good thing. No, but it's okay. Whatever you do, it becomes famous. And அது மட்டும் இல்ல, நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சென்னை பொண்ணு இப்போ வந்து எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயும் கலக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கும்போது you are making us all so proud. Thank you. And நம்ம சினிமாலயே ஆக்டர்ஸே நிறைய பேர் they look up to you. நீங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கீங்க. Apart from cinema, charity, business அதுன்னு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? அதுவே ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கு. So happy and most sensational, India's most desirable woman la kuduthirukanga. You deserve that. So anything comes your way, you handle it with a smile. Good or bad, you take it with a positive smile. How do you handle that? Where does that strength come from? Ayyo. Adha cute. சிரிச்சிட்டே சொல்லுவாங்க எதா இருந்தாலும். அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாலாம் இல்ல. லைஃப் சில எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கொடுக்கும். அது எனக்கு தெரிஞ்சு யார் இருந்தாலும் ஐ திங்க் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும்போது people tend to rise above their capabilities. So அப்படிதான் நானும். நான் வந்து I don't have like a guide or a book with all the answers to everything. Okay, so experience talks. Experience. Yeah. That's very nice. நிறைய கத்துக்கணும். God bless. And coming to KUSHI, ஒரு happy film, ஒரு loving film, and அதுல பாத்தீங்கன்னா title says it all. And நீங்க ரெண்டு பேருமே நடிச்சிருக்கீங்க, happy faces. So I'm wishing you all happiness from here on, both of you. So இன்னைக்கு full and full happy chat தான். Okay, நீங்க ஹாப்பியா இருக்கீங்கல்ல? KUSHI, yeah. So KUSHI, நீங்க சொல்லுங்க, how special is KUSHI? Start off with you. It's a really happy film for me. It's a really good thing that came into my life because at one point I was resisting
love stories. I was not wanting to do them consciously, but due to some reasons I had to do it, and it was a script that I loved and still didn't want to do it just because I wanted to be stubborn and not do love stories. But sometimes you have to get out of your own way to do something good. And the universe made me do this, and I'm really happy that I was a part of this film, this team, this story. And I think it's a really nice story. It's an important story to be a part of, because what will get communicated through the film on September 1st is something that's relevant to everyone. Yeah. Irrespective of your religion, caste, economic status. These are feelings that all of us experience in life, and the opinions that are there, I think all of us should listen to it and make your own opinion. But I think it was a really nice film to be a part of, and I'm very happy that I did it. Okay. I'm a very happy man today. Nice, very good. And how about you? How special is Kushi? நான் வந்து யூஸ்வலி படங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது யோசிச்சு தான் பண்ணுவேன். இட்ஸ் நாட் லைக் எது வந்தாலும் நிறைய ஒரு வருஷத்தில் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு செக்லிஸ்ட் அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ நான் வெயிட் பண்ணுவேன். ஐம் பேஷண்ட் ஃபார் குட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி குஷி அவர் இந்த கதை சொல்லும்போதே எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும்போது ஒரு நார்மல் லவ் ஸ்டோரி மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் சடன்லி த ஃபிலிம் பிகம் ஸோ மச் மோர் தென் ஜஸ்ட் அ லவ் ஸ்டோரி. ரொம்ப ஆக்சுவலி இது எதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி சொல்லலை, இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு படம் வரல. ஆக்சுவலி இது எல்லாருக்கும் நடக்கிற ஒரு விஷயம். எல்லாருக்கும் இந்த கேள்வி வந்து தான் செய்யும். Questions about God, questions about how is our, about destiny, about karma, about இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சில டைம் கஷ்டங்கள் வரும்போது கேட்போம்ல, இது நம்மளுக்கு is our destiny already, is it predestined, or do we have full control over it, is God part of it? அப்படி நம்ம எல்லாரும் கேட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் வேல ஃபேமிலி ட்ராமா அண்ட் என்டர்டெய்னர் பண்ணியிருக்காரு சிவா, எங்களோட டைரக்டர். ஸோ ஐ திங்க் தட் கட்டாயமா வெதர் யூ ஆர் ரிலிஜியஸ் நாட் சோ ரிலிஜியஸ் எல்லாரும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த படத்துக்குள்ள. யா ஃபார் ஷுவர். இட்ஸ் ஜஸ்ட் a beautiful story about differences and similarities at the same time, between people, between families, and how you learn to live with each other's beliefs, even though you might not have the exact same beliefs. So I think that ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் ஆனா ரொம்ப சிம்பிளா பியூட்டிஃபுல்லா ரிலேட்டபிளா சொல்லியிருக்காரு இந்த படம். ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே தெரியுது. வெரி கலர்ஃபுல், வெரி கியூட். எல்லா இமோஷன்ஸ் இருக்கு அதுல. லவ் இருக்கு, நியூலி வெட்டட் கப்பிள் பத்தி இருக்கு, பேரண்ட்ஸோட இமோஷன்ஸ் இருக்கு, காஸ்ட் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. சோ அதை தாண்டி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அந்த அளவுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி கிரியேட் பண்ணுது இந்த படம். ஆமா, அவர் பயப்படாம கதை ஃபுல்லா ட்ரெய்லர்லயே சொல்லியிருக்காரு டைரக்டர். பிகாஸ் there is so much to this film. There are so many layers. Each layer gets peeled through the film. So our vandu like this is what the film is. Trailer pathina you would have known that, you would have known the whole story. It's pretty clear. But there are so many layers and so many fresh moments and scenes and through the film that gets peeled layer by layer. So பாக்க நம்மளுக்கு இன்னும் நிறைய தெரிய வரும்ன்றீங்க இல்லையா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய ரோல்ஸ் ப்ளே பண்ணிருப்பீங்க அண்ட் நம்ம நிறைய பாக்குறோம். படத்துல பண்றது எல்லாமே நம்ம ரியல் லைஃப்ல ரிலேட் ஆகுது இல்லையா? ரிலேட் ஆற மாதிரி யதார்த்தமான விஷயங்களா தான் எடுக்கிறாங்க இப்போ. சோ அந்த மாதிரி இந்த படம் குஷில உங்களுக்கு ரியல் லைஃப் கேரக்டர் ஏதாவது ரிலேட் ஆகுதா? For me a lot of the சொல்லுங்களேன். It will be interesting to know. As in like Kushila, a lot of the romance, the love that is there, it comes from who I am as a person. It comes directly from my life. That's the kind of person I am. So that comes from my life. So many of these reactions Viplav has, like I know that in fights I've been like nanu dulai thalli. What is it in Tamil? ena vittudaye, but it's not like
it's not like exact translation. என்னை விட்டுறேன் இது என்னை விட்டுட்டு போயிடேன் I'm just like, leave me alone. And if they say, what, you want me to leave? I'm like, just leave me for now. Just like, leave me I saw that trailer. for some time. So you want me to leave completely அப்படின்னு நான் போட்டுமானா இல்ல leave me now yeah, it's like, leave me for now, leave me for now. So I've had these, so I react in like very similarly in like lots of situations. So it's very personal. I know that, just that I've not been married. Other than that, a lot of it comes from my life. Yeah. so loving Vijay Deverakonda basically, lot of love. Yeah, for sure. it's my kind of romance. Your kind of romance. Not the point. Okay, நீங்க சொல்லுங்க சாம், உங்களுடைய ரியல் லைஃப் கேரக்டருக்கு இது என்ன சிமிலரா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? I think it's moments like this will be in every relationship, every marriage, every relationship. சீன்ஸ் எல்லாம் பாக்கும்போது Yeah. நானும் எங்க வீட்டுக்கார சாந்தரும் சண்டை போடுறாங்க. அப்படியே இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பயங்கர லவ்வி தவி. கல்யாணம் ஆன புதுசுல அதுக்கப்புறம் டம் டிம் டம். சேம் ஆக்சுவலி அத அவ்வளவு அழகா எடுத்திருக்காரு இல்ல டைரக்டர் சார்? absolutely ஆமா I think இதுக்கு முன்னாடி கூட விஜய் சொல்லியிருந்தாரு that எல்லாரும் இப்போ அந்த மீம்ஸ் எல்லாம் it comes more from the fight part of the trailer than from the so அது பயங்கரமா relate பண்றாங்க to the little issues that happen post marriage. So ஆமா கட்டாயமா ரொம்பவே ரியலிஸ்டிக்கா சொல்லிருக்காரு. I think நான் வந்து ஷூட்டிங் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் லைக் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், ஓகே இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா வந்தது இந்த சீன், டெய்லியும் இதே மாதிரி தான் வரணும் சீன், டெய்லி இவ்வளோ ஒரு ரியலிஸ்டிக்கா வரணும், யூனோ எஸ்பெஷலி when you have a really good actor as a co-star. So for romantic and for emotional scenes, you know, it works like magic. So எனக்கு வந்து I agreed வந்தது, ஓகே இன்னைக்கு சூப்பரா வந்தது இந்த சீன், நாளைக்கு இதே மாதிரி தான் வரணும். And every scene of KUSHI I felt that in the scene exactly எப்படி வரணும் அப்படிதான் வந்திருக்கு. And எனக்கு ஒரு மாதிரி I was sure throughout, even though we took breaks in between, finally when we came back and we did a scene, it always worked. லவ்லி ஏன்னா இப்படி ஒரு சூப்பரான ஆக்டர் இருக்காங்க நீங்க சொல்றீங்க, அவருக்கும் ஒரு சூப்பரான ஒரு கோஸ்டார் இருக்கும்போது, and this is your second time pairing up la Mahalati? Second time. Yeah, second How is time. it working together again? That first time I forgot. Abdina, like it was not full, like it was a small bit. So this was like first full-fledged and then there's love, there's intensity, there's emotions. So the arc was longer and bigger of performance. Okay, so unga director பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன், Mr. Shiva அவர்களை பத்தி. Sam has worked with him before and they have given a blockbuster film. This is the first time I'm working with him. I haven't seen any of his previous work. But I loved the story when he told me, and he's like I can see, you know, since the last 1 month, every time I call him, because the post production is going on and we are going towards the release, every time I call him and I'm like, how is it going, is this ready, and I say bye. He ends the call with, September 1st, I want to see a smile on your face, bro. Oh, see. That has become his bye. Every time he says bye, it's like, September 1st, I want to see smiles on all your faces, your face, Sam Garu's face, your parents' face. I want to see a smile. Only that I'm working for. So sweet. So I know how much I can feel his love. He doesn't have to tell me. I know he loves me. I know he loves Sam. Okay. She's his favorite actress. Apriya? He's a huge fan of Sam. So I know he loves us, and I know how passionate he's about this film. He's 24/7 just on the job. So I'm very happy with Shiva, and I have a genuine love for him. Lovely. What about you? You're working for the second time, illa? Actually நான் வந்து I think KUSHI கேக்கும்போது just like Vijay, I was in a different mind space, you know, family man பண்ணிட்டு like action, thrillers, all of that. நான் வந்து love story,
அந்த frame of ஏன் mind லவ் ஸ்டோரினா எல்லாருமே பேக் அவுட் பண்றீங்க எதனால I think she did too much too of many it. love stories and எனக்கு பயம் கூட ஏன்னா இப்போ you know what happens is அதே எக்ஸ்பிரஷன் தானே வரும் ஆமா அது கரெக்ட் அதே look, அதே லவ் தானே வரும் அதே பேர் மட்டும் தான் மாறுது வேற மட்டும் தான் மாறுது நான் என்ன புதுசா கொடுக்கிறது ஒரு படத்துக்கு you know as in a love story when you do so many love stories I think I've done some five love stories or See, I don't think the people will remember all the love stories that she did or I did. But we live that, no? Yeah. And you live through the experience of shooting that. Yeah. Some might not have been good. I personally did a love story a couple of films back that I didn't like the experience of making that film. Okay. Every day I didn't like it. So that's why I got agitated and I like, screw these love stories, I don't want to do. So Okay. it came from that space that I was tired of this stuff. I know that I fell in love with Sam seeing a love story of hers. For me, anytime she does a love story, it's new. yeah fresh But in her head, it is like, again I have to look at one fellow and again I'm walking to some music. எவ்வளவு ரசிச்சிருக்காரு பாருங்க And she's reading so many books and she's visiting so many, she's in so, as a person, as Samantha, she's in a different space in Yeah. life, no? She's experiencing so many different things. So Yeah. she's finding this silly, but it's a very, I'm like to other than to you and me, not wanting to do a love story, everyone else wants to watch Wants it to watch, yeah. and love it. And while making this film, I fell in love again with love stories lovely and the drama and stuff. So for me, it's amazing to have Samantha back in a genre that we all fell in love with her for. And recently, I haven't got to see her in this space in the last couple of years at least. So it's like a very big thing to see her back on screen again in this world that we are fond of her so much. Yeah. And for me also, it's fun being back in this space and giving people something that they deserve and want. And that's very true. அவர் சொல்ற மாதிரி எங்களுக்கு அது ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு பாக்கும்போது. நீங்க 5-6 லவ் ஸ்டோரி பண்ணீங்க, என்ன எக்ஸ்பிரஷன் பண்றது அப்படி நீங்க சொல்றீங்க. மேபி உங்களுடைய லுக், உங்களுடைய கூட பேர் பண்றவங்க எல்லாமே இட் மேட்டர்ஸ் a lotல. I think that என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு குட் appreciation vandaduna it is because of the co-star for sure because I was feeding off him and his expressions and his reactions so என்னோட performance automatically better ஆயிடுச்சு இந்த படத்துல I feel see the modesty na I feel that improvement illena eppadi like okay from Yemai Chesave to Needane in Pon Vasantham to my favorite Needane in Pon Vasantham to Majli to Kushi vera mari improvement irukunola so I think that improvement has come because of my co-star கண்டிப்பா அண்ட் மக்களும் வந்து அத ரொம்ப ரசிக்கிறாங்க as a pair ரொம்ப கியூட்டா இருக்கீங்க பாக்குறதுக்கு very fresh and young அது பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு so you both should do a lot more love stories please don't hate love stories I'll do a few more yeah for please sure. it's a request from us fans girls all are yeah I'll make him do yeah please I will make sure that you பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்லையா இல்ல not with me but I will make him do that story why like that